Right. So today we are going to discuss about the special statement. Sarup, are you able to see my screen? Yes, sir, is visible. Yeah. So there are four statements about the special statements: break, continue, pass, return. So these statements are very special statements. So they will be part of the for loops, if loops, and everywhere they used to be applied over here, right? So now let's go ahead about the break statement. So the break statement is terminate body of the loop once certain condition occur. So let's take one example and let me gives about break statement. So what the break statement will do? Hold on. Yeah. Right. So here, okay. So let's suppose there is a Gmail. There is a Gmail, which is Alladi @ Alladi dot training @gmail.com. The business rule is that, yes, come. The business rule is that Gmail should not allow dot operator, or else should not allow underscore operator. Now it is anyhow underscore operator. If it is yeah. So if it is occurs, it needs to break, not allow to create. సో ఎప్పుడైతే అండర్ స్కోర్ ఆపరేటర్ ఉంటుందో జీమెయిల్ ఆపరేటర్లో మనం జీమెయిల్ ఐడిలో మనం అండర్ స్కోర్ పెడితే క్రియేట్ చేయనివద్దు. లెట్స్ ఐ విల్ షో యూ. Gmail sign up. Yeah. If you look at here, I am giving Alladi and Alladi and Cloud9. Yeah. So here I am creating my own. What is the mail ID I am trying to create? Alladi underscore cloud underscore training.
The moment when I click next, it will be throws an error to you. The error is that you cannot insert the underscore except the dot operator A to Z and 0 to 9. This is the message is going to be given to you. Clear? So let's see now. Yeah, sorry. Only letters A to Z, number 0 to 9 and dot operator is allowed. But what we have done here, underscore we have used. So whenever the underscore is used, how to write a program not to be allowed. That program I am giving demonstration through break statement. So this example I have shown you where the break statement is used, why, right? So let's go back. Here, we are going to write the statement now. What is the logic? Firstly, we need to read the character by character. So, read character by character from the Gmail. Correct. So, for that, we need to take a while loop or for loop. For I, in operator, Gmail. What this particular statement will do, it will read each character from the Gmail. If the character whenever I is equal to underscore, then I'm going to call that, I'll be called, there is a statement is called as a break statement. Once the break statement is called, it will be give you, there is a statement that, what? Sorry. Only 0 to 9, small a to z, dot operator are allowed. Rest of the characters not allowed. This error will be shown to you. Let's see now. Let me execute. What is an output? Sorry, only 0 to, let's do one thing. I'll be copy this particular program and I'll be check with, Python tutor. Visualize. Firstly, the Gmail is going to be hold the mail. It is a string where for will do what? It will take each character from the Gmail. Let's see what I is going to hold. Currently, I is holding what? Sorry. Okay. I is holding okay. See here I is holding A. Now currently is A is equal to underscore. Let's see check. Come. So here if you look at, yeah. So the condition here is that, it is going to be checked. That's 1 second. Yeah. So here, what condition it is going to check? I is holding A. Is I is A is equal to
underscore? No. If the condition gets failed, again the control will go up. Right? So now let's see. I'm clicking onto the next. Go. Now it will be taking another character from the Gmail that L. I has become L now. Is L is equal to underscore? No. Condition fail, again it will be go. Now again it will be taking L. L is not equal to underscore. Again it will be taking A. It is not going to be equal. Again it will be taking D. D is not equal to underscore. Again it will be taking I. I is not equal to underscore. Now next go ahead. Now it is going to hold underscore. Now this underscore and I is underscore is equal, right? Whenever the underscore is equal, then I wanted to call there is a break statement. Once the break statement called, the whole loop is getting terminated, it will be come out of it. See, what is the program we wanted to write? When the user about to use underscore, business rule is that underscore is not allowed as part of the Gmail. When the user is trying to insert the underscore, we wanted to stop creating it. So now you see after 6th line, it will be go to the 7th line because now current value underscore and this underscore is equal. Therefore, break statement is called. For loop will be terminated. It will be come out of it. You see, break statement called, automatically the control will go to the output. Now it will be print to the screen. Sorry, only 0 to 9, E to Z dot operators are allowed. Rest of the characters are not allowed to create a Gmail account. Clear? I hope you understand the purpose of the break statement. What I said about the purpose of the break statement here. Break statement is used to terminate the body of the loop once certain condition occur. మనం అనుకున్నట్టు ఒక కండిషన్ రీచ్ అయినప్పుడు ప్రాసెస్ ని స్టాప్ చేయాలి మనం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ టేక్ అన్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ టు యూ. Write a Python program to stop counting money counting machine. Whenever a fake note series detected. Clear? మనీ కౌంట్ చేస్తూ ఉంది. ఎప్పుడైతే ఫేక్ నోట్ సిరీస్ వచ్చిందో అప్పుడు మనకి స్టాప్ చేసి it has to show the message or else it has to give a brief sound that fake note has been detected. It's already done. So appudu manamu break statement icheyali. For example, there is a list of note series. Clear? Where the series are will be valid series and invalid series with fake note series also. Like something 1122, 1133, 1144, 1155, 111, 5, 111, 6, no, 7788, 8899. So in this, you consider that 1115 and 1116 will be the fake notes. Okay. So firstly, what is your job? We have to read each particular element from the list. So for that, we will be go with a for loop. For I in operator, list of note series. ఈ లిస్ట్ లో నుంచి మనం ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని మనం రీడ్ చేస్తాం. సో ప్రింట్ చేస్తాం. ఫస్ట్లీ ప్రింట్ నోట్ సిరీస్ కామా ఐ. ఇన్ కేస్ నువ్వు రీడ్ చేస్తున్న వాటిలలో ఒక నోట్
you know, I value is equal to 1115 or I value is equal to 1116. Either adochina idochina, I wanted to call, there is a statement is called as, I have to say that, print, hey, fake note series detected. Kindly remove that note and count again. ఈ మెసేజ్ నాకు రావాలి. క్లియర్? ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు ప్రింట్ చేయండి, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, ఏమొస్తుంది? 111122 1133 1144 1155 1115 వచ్చిన వెంటనే ఫేక్ నోట్ సిరీస్ డిటెక్టెడ్, కైండ్లీ రిమూవ్ దట్ నోట్ అండ్ కౌంట్ అగైన్ అంటుంది. అంటే ఈవెన్ దో 6 is also detected. Clear? Now point is that ఇక్కడ మనము బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయలేదు, అందుకోసమే వేరేవి కూడా కౌంట్ అయినాయి. ఇక్కడ మనం బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఎప్పుడైతే 1115 కానీ 1116 కానీ వచ్చిందనుకో, 1 స్టాప్ చేసేసి కంప్లీట్గా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. యూ సీ దన్ అవుట్పుట్ నో. 1115 is the fake note series. ఒక్కటి వచ్చిందంటే ఇంక స్టాప్ చేసేస్తుంది ప్రాసెస్. సార్ నో, ఇదే ప్రాసెస్ని నువ్వు ఒక్కసారి పైథాన్ ట్యూటర్లో రాయి, అప్పుడు అసలు ఒక్కొక్క నోట్ ఎలా కౌంట్ అవుతుందో నీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. Clear? Visualize. So list is array, right? So it is going to be hold the data in the form of this. So 0th element is 1122, first element is 1122. Likewise, it will be maintained in terms of the memory allocations in a sequential fashion. Now currently we have a for loop. Cursor is at a for loop. From the list of series, first 1122 will be come and store into I. You see, I is equal to 1122. Yes or no? Okay. Is, now it will be print onto the screen. Then it will check. Is I is equal to 1115? No, 1122 is not equal to 1115. Or 1122 is not equal to 1116. Therefore, it will not come to the 6th line. Again, it will be go up because if statement is failed, right? Yes or no? You see the output now. Again, the cursor red mark will go to the 4th line, which is the 3rd line for loop. Now again, it will be taking the next element called as a 1133. Clear? Now I is holding 1133 is not equal to 1115 or either 1116. Therefore, went up. Again, now 1144 is not equal to existing number. Therefore, again it will be go up. Now 1155 is also not equal. Now you see 1115 came into picture now. Is now next I is equal to 1115. Now given number and this number is equal. Whenever it is equal, it is a fake note series. Obviously, it will be printed there is a fake note series and the break statement is called, it will be come out of it. It will not be executed further. Inka migitha notes ni count cheyadu. You see now, next. Fake note series detected. Kindly count again. Remove that and count again is a statement is given to you. That's all. If I click next, it will be come out of it. Inka migitha dani count cheyadu. కానీ కొన్ని మిషన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫేక్ నోట్ సిరీస్ వచ్చిన తర్వాత అది తీసేసిన తర్వాత మిగతా నోట్స్ కౌంట్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనము బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయొద్దు. దర్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ there are special statements are 4. One is a break statement, another is continue, another is a pass and the return. What exactly continue statement does is that,
I will show you now. Continuous statement is allows to execute loop instructions even though there is a special condition occurs. క్లియర్? ఇప్పుడు ఏంటి స్పెషల్ కండిషన్ ఏంటి? ఫేక్ నోట్ సిరీస్ డిటెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనము బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ తో ఏం చేసాము? స్టాప్ కౌంటింగ్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ అన్నాం. ఇక్కడ కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది? ఈవెన్ దో అంటే ఒకవేళ ఫేక్ నోట్ సిరీస్ డిటెక్ట్ అయినా మిగతా నోట్స్ ని కౌంట్ చేస్తుంది. ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్, రైట్? ఒకటేదో ప్రాబ్లం వచ్చిందని మిగతా ప్రాసెస్ అంతా ఆపేస్తే ఎట్లా? సార్ నో ప్రాబ్లం ఈజ్ నో ఆల్ టెల్ యూ. వాషింగ్ మిషన్ ఉంది, వాషింగ్ అవుతూ ఉంది. సడన్ గా చిన్న పిల్లలు డోర్ తీసేశారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ నో ఇంటరప్షన్. ఇంటరప్షన్ అంటే ఏంటి? మధ్యలో ఇప్పుడు నేను క్లాస్ జరుగుతుంది, ఎవరో మధ్యలో వచ్చి డోర్ తీశారు. వాట్ ఐ సపోజ్ టు డూ? ఐ విల్ బి రెస్పాండ్ టు దెమ్ and again wherever I have stopped, from there I will start the class. This is the quite common problem would happen, you know. So here also that, you know what, machines also we have to see. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు బ్రేక్ యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు కంటిన్యూ యూజ్ చేయాలి. బ్రేక్ ని కాల్ చేస్తే వన్స్ ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే ఫర్దర్ యాక్షన్ ఏం జరగదు. సార్ ఒకవేళ కంటిన్యూ చేసామనుకో, ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఆ ప్రాబ్లమ్ని పక్క తీసేస్తే మిగతా ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ తిరుపతి ఉంది, క్యూలో మనమందరం వెళ్తూ ఉన్నాం, ఒక విఐపి వచ్చారు, ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ వచ్చింది, లేకపోతే చిన్న పిల్లల తల్లి వచ్చింది. వాళ్ళకి స్పెషల్ క్యూ మన మధ్యలో దింపుతారు వాళ్ళని. అంటే మనం వెళ్తూ ఉంటాం కొన్ని కిలోమీటర్లు, వాళ్ళని కరెక్ట్గా హార్డ్లీ ఇంకొక 500 ఫీట్స్ లేదంటే 1000 ఫీట్స్ అవే ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక డోర్ ఓపెన్ చేసేస్తాం. ఒకవేళ ఆ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్గా ఆటోమేషన్ చేసేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పటికీ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడ కొంతమంది ఉంటారు సెక్యూరిటీస్ ఉండి వాళ్ళని ఓపెన్ చేసి పంపిస్తారు, యాక్చువల్గా టికెట్ చూసి పంపిస్తారు. ఇప్పుడు అక్కడ సెక్యూరిటీ లేకుండా ప్రతి మనిషికి ఎలాగో ఒక స్కానర్, క్యూఆర్ స్కానర్ ఉన్న ఒక టోకెన్ ఇస్తారు. టోకెన్ చేసేస్తే డోర్ ఆటోమేటిక్గా, ఇప్పుడు ఇలాంటి డోర్ పెట్టాం అనుకో, మనం ఇక్కడ డోర్లో పెట్టాం కదా, మనం థంబ్ వేస్తేనే మీకు ఓపెన్ అవుతుంది, మీకు ఓపెన్ అవ్వదు. అప్పుడు మీకు కూడా బయోమెట్రిక్ క్రియేట్ చేయాలి దాంట్లో. ఇలాంటి ప్రాసెస్ని అక్కడ పెట్టేసామనుకో ఎవడు అవసరం లేదు. అబ్సల్యూట్లీ. ఈవెన్ దో థియేటర్స్లో మనం ఏంటి టోకెన్ తీసుకొని ఉన్నాం, మన ఎక్కడుంది మన యొక్క సీట్ అని మనం వెతుకుతున్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ కేస్ at a door, if the door is a smart door, if you show your ticket on this, you know, that will be, you know, there will be a QR scanner. Says you are a valid person, it will be allowed to inside. Many things can be, you know, likely to be automated. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ ప్రాబ్లమే ఉంది. పిల్లలు ఓపెన్ చేసిన దానికి నువ్వు కంప్లీట్గా మొదటి నుంచి మళ్ళీ వాష్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తావా? లేదనంటే తిట్టేసి పాపను పంపించేసి మనం మళ్ళీ మూసేసామనుకో, the wherever the process has been halted, from there it will be start. You tell me, will you break the continue rest of the process or will you continue? It will be continue. So చాలా సిచ్యువేషన్స్ని మనం ఈ బ్రేక్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ రిజాల్వ్ చేస్తాం. ఇంకా నువ్వు ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు ఇల్లు ఉంది, లేదంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది, లేదంటే ఒక పెద్ద ఆఫీస్ ఉంది. జనరలీ వాట్ ఈస్ ది now currently temperature generally probably 21 or 20 degrees ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్చువల్గా. సో ఇన్ కేస్ సడన్గా 40 degrees or 50 degrees వేడి వచ్చింది అనుకో, ఇప్పుడు నువ్వు ఈ రూమ్లో లేవు కానీ పక్క రూమ్లో ఫైర్ వచ్చింది అనుకో, మనం ఏం చేయాలి? ఇఫ్ యూ రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ సచ్ వే దట్ అట్ ఎనీ టైం వైల్ లూప్ పెట్టేసేయాలి మనం. ఎట్ ఎనీ టైం when the situation goes, you know, even trains or flights or everywhere, suddenly the temperature, ఇప్పుడు ఏసీ రూమ్లో ఉన్నావు అంటే డెఫినెట్గా టెంపరేచర్ పక్క 18-19 ఉంటుంది. 40 degrees టెంపరేచర్ రావడం అంటే విచిత్రం కదా.
అప్పుడు ఏమవ్వాలి? బ్రేక్ స్టేట్మెంట్, అన్ని గ్లాసెస్ పగిలిపోవాలి, డోర్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్గా అన్లాక్ అయిపోవాలి, ట్రైన్ ఆఫ్ అయిపోవాలి, బ్రేక్ అయిపోవాలి. మెట్రో ట్రైన్ ఉంది, సడన్గా మెట్రో ట్రైన్ ట్రాక్ మీద ఒక బఫెలో వచ్చింది. మీకు తెలుసో తెలియదు, బఫెలోకి ఈ ఎద్దులకి ఉన్న కొమ్ములు ఉంటాయి చూసినా, అవి చాలా పవర్ఫుల్. అవి ట్రాక్ మీద ఉంటే ట్రైన్ పల్టీ కొట్టేస్తాయి, అంటే అవి బ్రేక్ అవ్వదు, అంత పవర్ఫుల్ అవి. క్లియర్? దట్ మైట్ బి హ్యాపెన్. అప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మెట్రో ట్రైన్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేషన్. విల్ యూ కాల్ ది బ్రేక్ స్టేట్మెంట్, విల్ యూ కాల్ ది కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్? అబ్సల్యూట్లీ. ఎందుకు బ్రేక్ చేయాలంటే ట్రైన్ మూమెంట్లో ఉంటుంది, అన్ని ఆపరేషన్స్ ఆన్లైన్లో ఆన్గోయింగ్లో ఉన్నాయి. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ సపోజ్ టు ఇమాజిన్. సో వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడానికి కొంతమంది టఫ్ ఎందుకు ఫీల్ అవుతారంటే, ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మెనీ థింగ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఏ కాన్సెప్ట్ని ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లమ్ని రిజాల్వ్ చేయడం కోసం అప్లై చేస్తామని గుర్తుపెట్టుకోవడంలోనే నీ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది నీకు తెలుస్తుంది. ఆర్ యు క్లియర్? గ్రేట్. సో here the continuous statement will be able to allow to execute the looping instructions even though there will be a special condition occurs. అదైనా కంటిన్యూ అవుతుంది. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్కి కంటిన్యూ చేంజ్ చేయదు. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. So this program is what? Yeah. What is this program is? I'm creating a Gmail ID where if underscore occurs, I'll be stop creating it. But if you use the continue, here it is a continue. Continue. If continue, if you use, what happens here? Here there will be a statement. I'm going to write it as, you know what? Your mail ID successfully created. Even though underscore is occurs, underscore వచ్చిన mail ID create అవుతుంది, isn't it? So ఇక్కడ print statement right? Print I and is equal to this. You see now? alladi_training@gmail.com, your mail ID successfully created. ప్రీవియస్గా ఏమైంది, ఇక్కడ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తే ఎప్పుడైతే జీమెయిల్ ఐడిలో అండర్ స్కోర్ వచ్చిందో ఇట్ విల్ బి స్టాప్ క్రియేటింగ్ ద మెయిల్ ఐడి. బట్ నౌ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ వాట్ ఇట్ డస్, ఈవెన్ దో ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కాల్డ్ అండర్ స్కోర్ ఈస్ అక్కర్డ్, స్టిల్ it is able to continue and it will be allowed to be create the mail ID successfully. Probably I hope you are understanding the justification when to apply the break and when to apply the continue. Are you clear? Great. Okay. Now similarly, you can take this particular program, implement through the continue, copy. ఇక్కడ మనం బ్రేక్ యూజ్ చేసాం కదా, ఇక్కడ కంటిన్యూ యూజ్ చేయాలి. కంటిన్యూ ఈజ్ బిల్ట్ ఇన్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫేక్ నోట్ సిరీస్ వచ్చినా మిగతా నోట్స్ అన్ని కౌంట్ చేస్తుంది. చూడొక్కసారి అవుట్పుట్ చూడండి. ఎసి 1112 1133 1144 1155 1115 ఫేక్ నోట్ సిరీస్ డిటెక్టెడ్ అని చెప్పేసి ఇంకా 1166 నువ్వు కౌంట్ని చేసి మిగతా నోట్స్ని కూడా కౌంట్ చేసింది చూడు. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి 1116 1115 వచ్చినప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, దిస్ పర్టికులర్ నోట్ ఈస్ అ ఫేక్ నోట్ సిరీస్ అని ఇచ్చి మిగతా నోట్స్ కౌంట్ చేయాలి. అంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి స్టాప్ కౌంటింగ్ ద నోట్స్. ఒక 100 నోట్స్ పెట్టాము అంటే 2 నోట్ల కోసం 98 కౌంటింగ్ మిషన్ పక్కన పెట్టేస్తే ఐ థింక్ ఇట్స్ మీనింగ్లెస్. ఆర్ యు క్లియర్? సో వెన్ టు అప్లై కంటిన్యూ, వెన్ టు అప్లై బ్రేక్, ఇట్స్ యువర్ విష్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్. ఆర్ యు క్లియర్? Correct. Swaroop, I hope you have understood. Do you have any questions about break and continue?
No, sir. Can you use any situation for we can use the break and continue in one code if any situation it happens? Let's suppose, there is a passenger at an airport. Yeah. Right? Yeah. So who are having that's a clearance of the passport, like, their criminal track records, many things are going to be checked at the, my immigration. Mm. So if the person who is going to be authenticated, all the clearance will be done, I'll be use the continuous statement. In case if the probably some person might have taken the flight ticket, it does not mean that will be allowed. That now means, their luggage will be greater than 50 or greater than 30 kilos. I think we will not be allowed to be carried along with them. Yes or no? So whether Yes. to call the brake or whether call to continue, it will be done by the door itself. A human is not going to check. Human is not going to check. Who is going to check? Scanner is going to check. Your luggage weight is going to check. If the luggage weight is less than or equals to 25 kilos, continue. Let them go next level. Else, break. You have to go outside. Are you clear? Oh, yeah. This is all. Yeah. There are many situations we can use continue and break. Okay. Even Thank at offices, at many places, if your body temperature is less than 100, you are a healthy man, you will be allowed into supermarket, you will be allowed into railway station, you will be allowed into anywhere else. Greater than 100, you might be corona. Break. Yeah. Let's continue. There are many situations we have where to continue, where to apply break. Okay. Isn't Thank it? So even Bench car, Mercedes Bench, completely the manufacturing unit is made with automation. Suddenly power fluctuations has happened. Will you break the complete process or will you continue same thing? you. Break the. Sometimes we'll break. We'll resolve that problem. Yeah. See, if the body fitting is happening, suddenly screws are not sufficiently available because machine only it will take all the respective screws. There are no screws. It is an You underflow have to condition. break. Will you break sometimes or will you continue? Yeah. We'll take some break, right? Once the problem resolved, again we'll start it. So you can imagine that, that's why the situation will make you understand that what to be apply what in order to resolve the condition, in order to resolve the situation. Are you clear? There are many Yes. situations actually, you can imagine that. Now, probably at application level, we can imagine certain things, but while creating a password, you should not use some characters many times. Yes, sir. Length Will you also create mandate something. all lowercase letters? Your password is very weak. It will be stop calling. It will be break. It will tell you that, hey, only lowercase characters are not allowed to create a password. Use one uppercase character, at least one particular numerical value, at least one special character, so that the password is going to be strong. That will అంటే ఏమి ఇచ్చేస్తావు అక్కడ నువ్వు ఓన్లీ ఒక క్యారెక్టర్స్ ని ఇచ్చేసినావు అంటే బ్రేక్ కాల్ చేస్తావు. అన్ని కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందంటే నువ్వు కంటిన్యూ చేస్తావు. సో ఇలా మీకు ఆలోచించే ఆ కేపబిలిటీస్ రావాలి. నాకు వచ్చిన లైఫ్లో నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల నేను కొన్ని ఆలోచించగలుగుతున్నాను. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ మైట్ హ్యావ్ దెర్ ఆర్ అదర్ సిచ్యువేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటో బుక్ చేసినావు, నువ్వు చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నావు. ఆటో వాడు బుక్ అవుతుంది క్యాబ్, వాడంతా కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తాడు. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఓలాలో ఎందుకు నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు బుక్ చేసుకో. నీ కస్టమర్ దొరకడమే ఇంపార్టెంట్. క్యాన్సిల్ చేయాలని కూడా నేను క్యాన్సిల్ చేయాలి, ఎందుకంటే నా వల్ల నీకు డబ్బులు వస్తున్నాయి, నీ వల్ల నాకేం డబ్బులు రావట్లేదు. అరే క్లియర్, నేను ఇది ఆలోచించాను యాక్చువల్గా. డ్రైవర్కి వన్స్ నువ్వు బుక్ నువ్వు రిక్వెస్ట్ తీసుకోకూడదు అలాంటిదప్పుడు. మనము వీఆర్ సర్చింగ్ ర్యాండమ్లీ, దెర్ ఆర్ 10 ఆటోస్. I wanted to book one particular auto out of 10. If you wanted to reject the confirmation, అవ్వకముందే నువ్వు రిజెక్ట్ చేసేయాలి, సో దట్ అనదర్ ఆటో ఈస్ గోయింగ్ టు బి పిక్. ఇట్ విల్ బి ర్యాండమ్లీ చూజన్ అండ్ ఇట్ విల్ బి అలొకేటెడ్ ఫర్ యూ. నువ్వు క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ బుక్ చేయడానికి 5 నిమిషాలు టైం పడుతుంది. కొంతమంది హాస్పిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కొంతమందికి ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు అక్కడ ఆఫీస్ కరెక్ట్ టైంకి వెళ్ళకపోతే లాస్ అప్ అవుతుంది. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్.
అక్కడ నువ్వు బ్రేక్ ఇస్తావా కంటిన్యూ ఇస్తావా? ఎస్ సార్. సో మనం ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్స్ ని మీనింగ్ఫుల్ గా రాయాలి అంటే ఇలాంటి స్పెషల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేయాలి. రొటీన్ గా ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ చేసామనుకో దర్ ఇస్ నో మీనింగ్. ఇప్పుడు మనం పాస్వర్డ్ 3 times కంటే ఎక్కువ ఇచ్చామనుకో అసలు నువ్వు బీయింగ్ అకౌంట్ హోల్డర్ నీకు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేయకుండా బ్లాక్ చేసి పడేస్తాడు. అంటే అది బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. ఆర్ క్లియర్? కంటిన్యూ ఎందుకు చేయకూడదు? వీఆర్ అథెంటికేటెడ్ ఓన్లీ. పాస్వర్డ్ మర్చిపోయి ఉండొచ్చు, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ తీసుకో, ఇమేజ్ రికగ్నిషన్ తీసుకో, వాయిస్ రికగ్నిషన్ తీసుకో, బయోమెట్రిక్స్ తీసుకో, బట్ ఎందుకు బ్లాక్ చేస్తున్నావు నువ్వు? మల్టిపుల్ బ్లాక్ అటెంప్ట్స్ చేయకూడదు అని అంటే కంటిన్యూ చేయాలి విత్ థర్డ్ పార్టీ అథెంటికేషన్స్. Yeah, Swarup, I think I have given much more examples to you. Yes, sir. Thank you. Correct. Okay. So let's go to the next kind of special statement is that pass. There is a statement called as pass. Yeah. So the pass statement is used to create abstract or empty body of the class or method or loop. ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు క్లాస్ డిక్లేర్ చేయాలి కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు, అంటే డమ్మీ ఉంటుంది. మెథడ్ రాస్తాం కానీ అది ఏం చేస్తుందో మనం రాయలేము, అంటే ఆ టైంలో మనకి నాలెడ్జ్ ఉండదు. ఒక 10 years బ్యాక్ వాజ్ దేర్ డ్రోన్, వాజ్ దేర్ స్మార్ట్ వాచ్,